ఇప్పుడు ఏమైనా బిగ్ టికెట్ ఉన్నప్పుడు బిగ్ టికెట్ ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ ఇప్పుడు దే మేడ్ ఇట్ మ్యాండేటరీ టు మేక్ ఇట్ ఈ టెండరింగ్ ఓన్లీ. గ్లోబల్ టెండరింగ్ అన్నప్పుడు యూ కాంట్ హ్యావ్ మాన్యువల్ టెండరింగ్, ఇట్ విల్ బి ఈ టెండరింగ్ ఓన్లీ. Okay. Most of our work is global tendering. That is transparent in that case, in that scenario. Maybe. Yes, deemed to be. Some extent. Deemed to be transparent. Mostly it is. Okay. When it is a global tender, we don't know where the tender will come from. Anybody in the world can do. ఇప్పుడు హైవేస్కి వస్తాయి సార్ మన ఇండియన్ హైవేస్ స్టాండర్డ్ ఇస్ వెరీ హై. మన ఇండియాలో ఉన్న హైవేస్ యూ కెన్ సే దే ఆర్ ఆన్ పార్ విత్ ఎనీ అదర్ డెవలప్డ్ నేషన్స్లో ఉన్న హైవేస్, బట్ అమెరికా కానీ యూరోప్ కానీ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అవర్ రోడ్స్ ఐ ఫీల్, నేను పర్సనల్గా ట్రావెల్ చేసిన యూఎస్లో రోడ్స్, ఇండియా రోడ్స్, మేబీ సమ్ రోడ్స్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ బెటర్ దెన్ అమెరికన్ రోడ్స్. Execute a project in as per certain technical specification. You have not adhered to that particular technical specification, fine will be there. First of all, your work will not be approved, and then there is because it has to be redone, then there is again time. So there should be stringent work measures, కంట్రోల్స్ అన్నీ ఉండాలా. బట్ దెన్ ఆ ప్రాసెస్ ఎట్లాగైతే చెప్పారో అదే విధంగా ఇట్ షుడ్ ట్రికల్ డౌన్. ఈ అప్రూవల్స్, ఈ బ్యూరోక్రసీలో ఈ రెడ్ టేప్ ఎక్కువ పెట్టేస్తే దెన్ ఇష్యూస్ అంటే అవన్నీ. ఇంకొకటి, ఒక కాంట్రాక్టర్ అంటే నాట్ ఓన్లీ సబ్జెక్టివ్ బట్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా బాగుండాలి. ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ చాలా మంది వీఆర్ సీయింగ్ కంపెనీస్ ఆర్ closing because of financial management. Financial management may be good or mismanagement in finance, because they're not good at managing funds. But this end-to-end process involves vitamin M everywhere. Yes. Banks are supportive. Lot. That's the problem. For sometimes what happens is for one work there are multiple funding is given. That has to be arrested. Comparatively, I'm not saying every job has its own pros and cons. But the reason why I wanted to get into construction and infrastructure is because of nation building. You want to contribute something to the nation, because I strongly believe if there is good infrastructure, the country will prosper. You will have to, it's your way of contributing to the nation building అన్నమాట. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగుంటేనే దేశం డెవలప్మెంట్లో, డెవలపింగ్ నేషన్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. How are you, sir? All good, thanks. రాజీవ్ గారు వెల్ నోన్ ఫ్రీవేస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాంట్రాక్టర్. సో ఈరోజు మన పాడ్కాస్ట్కి అడగగానే టైం ఇచ్చారు. సో చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. సో దీనివల్ల చాలా మందికి ఏరియాస్ టచ్ చేయలేదు. అంటే నేను చూసినంత వరకు కాంట్రాక్ట్ ఇట్లా ఉంటుంది, ఫ్రీవేస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సంబంధించి ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియాస్ డెవలప్మెంట్ గ్రోత్. ఆ గ్రోత్ కి సంబంధించి చాలా వరకు ఏంటి ఎంటర్టైన్మెంట్ వైపు వెళ్తున్నారు, కానీ జస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు టేక్ దిస్ కాల్. సో పరమేశ్ గారు చెప్పగానే నేను ఇమ్మీడియట్లీ సార్ ప్లీజ్ ఆస్క్ హిమ్ టు గివ్ టైం అన్నట్టుగా నేను అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నాను మీ దగ్గర. మీరు అన్నట్టు ఈవెన్ బిఫోర్ ఐ కుడ్ యాక్చువల్లీ ఎంటర్ ఇన్ టు the field of contracting and infrastructure, to begin with my background, academic background, నేను చదువుకుంది వేరే, నేను చేసింది వేరే. I studied hotel management. Wow, this is interesting. Yeah, this is but another then corner. After my academics were completed, I worked with the hospitality industry for a while, but then I flipped and did something totally different from what my academic education was, and I finally landed up doing construction and infrastructure. That's primarily because hospitality industry is definitely a service industry. It was very happy-go-lucky job. I should say relatively lot less tension free comparatively. I'm not saying every job has its own pros and cons, but the reason why I wanted to get into construction and infrastructure is because of nation building. You want to contribute something to the nation, because I strongly believe if there is good infrastructure, the country will prosper. You will have to, it's your way of contributing to the nation building అన్నమాట. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగుంటేనే దేశం డెవలప్మెంట్లో, డెవలపింగ్ నేషన్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. డెఫినెట్లీ సార్, దట్ ఈస్ ద పాయింట్. అండ్ ఫీల్డ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసే అతను కాంట్రాక్టర్. ఓకే. సో వాట్ ఎవర్ ప్లానింగ్ ఇస్ దేర్,
ఫైనల్లీ అది రూపాంతరం చెంది ఫీల్డ్లోకి రావాలంటే గ్రౌండ్ మీద పనిచేసేటోడు కాంట్రాక్టర్. సో మీరు యు ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఐఎమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో బేసిక్లీ దాంట్లో కూడా నా రోల్ ఏంటి అంటే ఐఎమ్ ఇన్ procurement, business development and tendering is my subject matter expertise. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇందులో మీరు అన్నారు కదా సార్, దాని నుంచి దీనికి ట్రాన్సిషన్ అవ్వడానికి మీకు టైం ఎంత పట్టింది సార్? ఎస్, అఫ్ కోర్స్ నాకు ఆల్మోస్ట్ ఐ షుడ్ సే అబౌట్ 12 to 13 years పట్టింది. నేను ఆఫ్టర్ హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ ఐ వాజ్ ఇన్ టు ఆ రోజుల్లో 93, 94, 95లో ఐటీ బూమ్ వాజ్ దేర్. సో ఎవ్రీబడి వాజ్ ఇన్ కనెక్టెడ్ టు ఐటీ somehow or other. So I started doing training in IT. So wireless applications protocol and ఉండేది WAP అనేటోళ్ళు. WAP, yes. సో హైదరాబాద్ లో ఫస్ట్ వైర్లెస్ అప్లికేషన్ ప్రోటోకాల్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చింది నేను. సో we had a training institute and we were training wireless application protocol. దాని తర్వాత we got into product development. ఓకే. ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ లో ఈ వెహికల్ ట్రాకింగ్, ఫ్లీట్ మేనేజ్మెంట్, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ GPS, GIS అండ్ GSM అంటే SMS ద్వారా GIS జాగ్రఫికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ లో వెహికల్ ట్రాకింగ్, ఫ్లీట్ మేనేజ్మెంట్ మీద మేము ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేసి అమ్మేవాళ్ళం. అది దట్స్ వాట్ మై ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇస్. బట్ సబ్సిక్వెంట్లీ మై నేచర్ ఈస్ ఐ వాంట్ టు కీప్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ అండ్ ఆల్ దట్, అండ్ దెన్ we got into construction. Okay. So our first project was residential apartments in Vijayawada, and subsequently we did something in Hyderabad also. Dan tarvata I was greatly inspired by Vijay Garu, our Prime Minister, who brought road revolution in India. ఇప్పటికే చెప్పుకుంటారు సార్, ఆయన వల్లే ఇండియా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ వచ్చాయి. ఆయన వల్లే ఇప్పుడు హై క్లాస్ రోడ్స్, హైవేస్ ఉన్నాయంటే all the credit primarily should go to, there are so many people, but I think Vijay Garu valla ఇనిషియేషన్ అయిందని చెప్పొచ్చు. ఒక స్పెషల్ ఫోకస్ తీసుకొచ్చారు, దాని ఇంపార్టెన్స్ క్రియేట్ చేసి అది ఇంప్లిమెంట్ చేసిన దాంట్లో కర్త ఆయనే. హీ ఈస్ ద వన్ హూ వాస్, ఫస్ట్ క్రెడిట్ షుడ్ గో టు వాజ్పేయి గారు. డెఫినెట్లీ సార్, దట్ షుడ్ గో. అది అంటారు కదా సార్, యుఎస్ లో కూడా ఒక కోట్ ఉంది, యుఎస్ డెవలప్మెంట్ కి ఏదో యుఎస్ కల్చర్, యుఎస్ డబ్బు కాదు, యుఎస్ లో రిచ్ రోడ్స్ ఉన్నాయి, అందుకే అది డెవలప్ అయింది. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే రోడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరే కాదు, బట్ ఫస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే మనకు స్ట్రైక్ అయ్యేది రోడ్స్, ఫ్రీవేస్. కనెక్టివిటీ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడే డెవలప్మెంట్ వస్తుంది. సో కనెక్టివిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సి the value addition to any particular location or geographical location is only because of its connectivity. Of course, there are natural factors, but then to get to those places you need connectivity, and roads, wherever there is good road connectivity there is obviously development coming up, because once you go there only development will come. True sir. అంటే దాన్ని బేస్ చేసుకొని బిజినెసెస్ వస్తాయి, దాంతో ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది. Correct. అంటే ఒకదానికొకటి లింక్డ్, బట్ it starts with road. That's the fundamental transportation. రకరకాల ట్రాన్స్పోర్ట్స్ ఉంటాయి, సర్ఫేస్ ట్రాన్స్పోర్ట్, వాటర్ వేస్, రైల్వేస్, they're all part of infrastructure. Not only that, this is physical infrastructure, then there is something called as soft infrastructure. మీకు మొబైల్స్ కావాలి, మీకు క్రికెట్ స్టేడియం కావాలి, మీకు కమ్యూనిటీ హాల్స్ కావాలి, లేదా పార్క్స్ డెవలప్ చేయాలి, దే ఆల్ కమ్ అండర్ సాఫ్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. అంటే ఇవి బేసిక్ గా ఎన్ని టైప్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంటాయి సార్? అంటే చూసుకుంటే అంటే క్లాసిఫై బ్రాడ్లీ వీ కెన్ సే ఫిజికల్ infrastructure, buildings and roads. You can say some soft infrastructure, real infrastructure అని కూడా అనుకోవచ్చు. ఓకే. టెక్నికల్ గా పోతే ఒక 7-8 క్లాసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. ఆఫ్ అండ్ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఆల్ దాట్. బ్రాడ్లీ సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, సాఫ్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, దాని తర్వాత ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అని చెప్పి క్లాసిఫై చేసుకోవచ్చు. సో సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఎనీథింగ్ మ్యూజియం, జూ పార్క్, యూ కెన్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు public services can be classified as a social infrastructure. Okay. Telecommunications undi, that's also part of infrastructure. Okay. Telecommunication koste ee telecommunication lo మీరు లైన్స్ చేయాలి, పోల్స్ పెట్టాలి, వైరింగ్ చేయాలి, బిల్డింగ్స్ కట్టాలి,
ఏదైనా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరే కదా. ఈవెన్ ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా, దానికి కూడా ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ ఇవ్వాలి, మళ్ళీ డిస్ట్రిబ్యూటరీస్ చేయాలి, గ్రిడ్స్ కట్టాలి. ఎనీథింగ్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఈజ్ part of infrastructure. Wherever you want to develop infrastructure, you have to construct. So the core activity in infrastructure is construction. So anything, to develop anything, you have to construct. So your specialization into what, sir? My specialization basically is into procurement and business development. Procurement అంటే వర్క్ ఐడెంటిఫై చేసి ఆ వర్క్ కి కావాల్సిన క్వాలిఫికేషన్ క్రైటీరియా దాన్ని మనకు ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుని ఆ వర్క్ ఫీజిబిలిటీ చెక్ చేసి దాన్ని కాస్టింగ్ చూసుకుని ఫీజిబిలిటీ కాస్ట్ అనాలిసిస్ చేసి దాన్ని బిడ్ చేసి వర్క్ వచ్చినాక దెన్ వీ హ్యాండ్ ఇట్ ఓవర్ టు ఆపరేషన్స్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ది జాబ్. దట్స్ బీన్ స్పెసిఫిక్లీ మై రోల్. ఓకే. అదే కాకుండా నేను ఐ వాజ్ ది సిన్స్ ఐ am procuring the work, I am the executive of the work. So any representation, anything with the client, because I conceived the project, I did the costing, I know where all the nitty-gritties are involved, what is the contract, what are the conditions of contract, అవి నాకు బాగా అందరికంటే ఎక్కువ తెలుసు కాబట్టి నేను I have become the project executive. I sign on behalf of the company. That has been an additional role for me in my along with contract. in my nature of work లో అది కూడా నా స్పెషలైజేషన్ అది. సో కాంట్రాక్ట్ మేనేజ్మెంట్, టెండరింగ్, రేట్ అనాలిసిస్, బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ మై ఫోర్టే. నైస్. అండ్ ఇప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కే వద్దాం సార్. దీనికి ఇప్పుడు యూ టేక్ కాంట్రాక్ట్స్ ఫ్రమ్ ఎలా కాంట్రాక్ట్స్ చూస్తామంటే అవర్ కంట్రీ హ్యాస్ అ ప్లాన్, ప్లానింగ్ కమిషన్ 5-year ప్లాన్ అని చెప్పి చేస్తుంది. సో హౌ టు టేక్ ఫార్వర్డ్ ద కంట్రీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ప్లాన్డ్ on a mid-term, I should say. Every 5 years our country goes in a particular direction. So in that particular direction, as per the government policy, a particular year ఏ సెక్టర్ లో ఎంత బడ్జెటరీ అలొకేషన్ చేయాలని ఉంటుంది. For instance, the budgetary allocation for infrastructure in 2025, it's roughly around 11 lakh crores. Okay. This year 2025. So 11 lakh crores కూడా different sectors of infrastructure లో spread over అయి ఉంటుంది. Mostly major chunk goes to connectivity highways కాబట్టి, which is very expensive. Highway అంటే just not road. హైవేలో అన్నీ వస్తాయి. హైవేలో మీకు బ్రిడ్జ్ వస్తుంది, రోడ్ మీద వెళ్తా ఉంటే మీకు బ్రిడ్జ్లు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. దాని తర్వాత మీకు అండర్ పాస్లు వస్తాయి, బ్రిడ్జ్ వస్తుంది, నది మీద బ్రిడ్జ్ వస్తుంది, కొండల పైన మీకు రోడ్ వస్తుంది, కనెక్టివిటీ, టనల్స్ వస్తాయి. లేటెస్ట్ గా ఏమైపోయిందంటే దే ఆర్ మేకింగ్ టనల్స్ అండర్నీత్ ద వాటర్. ఇప్పుడు రీసెంట్లీ బాంబేలో అటల్ సేతు అని ఓపెన్ అయింది, మీకు తెలిసి ఉంటుంది. దట్స్ ద లార్జెస్ట్ బ్రిడ్జ్ ఇన్ ఇండియా బిల్ట్ ఆన్ సీ. సో అబౌట్ 12 kilometers long. అదే ఎంత టైం పట్టి ఉంటుంది సార్? ఐ థింక్ ది ఇనిషియల్ కాంట్రాక్ట్ పీరియడ్ వాస్ 3 years ఉంటుంది నార్మల్ గా. ఐ థింక్ దట్ టుక్ అబౌట్ 3.5-4 years లో అయిపోయినట్టుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ నాకు తెలియదు. బట్ ఫర్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ వర్క్ నార్మలీ ఇట్ షుడ్ టేక్ అబౌట్ 4 to 5 years. ఇప్పుడు ఏదైనా కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు సార్ ఏమన్నా ఇప్పుడు డెడ్ లైన్ అంటూ ఇస్తారు కదా సార్ మీకు? టైం పీరియడ్ ఉంటుంది కాంట్రాక్ట్ లో, టైం పీరియడ్ ఉంటుంది. సో కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంటంటే, కాంట్రాక్ట్ లో మీకు ఒక వర్క్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఆ వర్క్ టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్ ఉంటుంది. సో ద వర్క్ హ్యాస్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ యాజ్ పర్ అ స్టాండర్డ్ టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్ అండ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్. అంటే ఆ పర్టికులర్ వర్క్ లో ఏమైతే స్పెషల్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి, టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్ అడాప్ట్ చేసుకుని చేయాలో అది డిఫైన్ చేస్తారు. సో యూ హ్యావ్ టు మేక్ ద వర్క్ లైక్ దట్. అండ్ దెన్ దేర్ ఆర్ కండిషన్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్. The contract is guided by certain conditions. Meeither not only technical qualification, not only financial qualification, contractual qualifications, ఈ మూడు ఉంటేనే మీకు వర్క్ వస్తుంది. సో ఒక పర్టికులర్ కాంట్రాక్ట్ లో టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్, కాంట్రాక్ట్ కండిషన్స్ రెండు కంప్లై అయితేనే మీకు వర్క్ ఇస్తారు అన్నమాట. ఓకే, ఇవన్నీ క్వాలిఫై అవ్వాలి టు గెట్ ది ప్రాజెక్ట్. సో a contractor to be qualified for a particular work, his credential is important. Credential in terms of technical credential and financial credential. ఓకే. ఈ రెండు ఉండి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి.
Three. Three criteria. So obviously, when you want to execute a particular job, so you would have the experience what you should have possess is something of similar nature of what you're going to do. I can't ask you to make a bridge, a huge bridge where you've not even constructed one a culvert or a minor bridge. I can't give you a major bridge qualification. True sir. అంటే So మనం అక్కడ క్వాలిఫై అయినామంటే qualify ప్రతి ఒక్కరికి క్వాలిఫికేషన్ ద సేయింగ్ లైక్ I have completed I have educational background, I have a certificate but no experience. If you don't give me work, how will I get experience? So that's a big challenge for somebody to get into this line, how to make credentials. So credentials are not made overnight. Only gradual rise ఉంటుంది. మీరు పని చేస్తూ ఉంటారు, మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. సో వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ది రిక్వైర్డ్ credential, you tie up with somebody, you work as a subcontractor, as and then collaborative work. You make a joint venture, you join hands with somebody. You must be having financial credential, they must be having the technical credential. Correct. So you join hands and then qualify for the work. Strong points as a group. Whatever the conditions of contractor saying, okay, to become joint venture partners, you should have this criteria and all defined as well. So both of you, either two parties or three parties, as per the conditions, 2 people are allowed, 3 people are allowed అంటే అట్లా చూసుకుని కొలాబరేట్ అయ్యి యూ కెన్ టేక్ అప్ ద వర్క్, నో ప్రాబ్లం. దట్ వే ఆల్సో యూ కెన్ డూ ద వర్క్. సో అట్లాంటప్పుడు మరి దానికి నేను ఎట్లా ఎంటర్ అయ్యాను యా. సో వెన్ వీ స్టార్టెడ్ మాకు ఏమీ లేదు. Only one thing I knew was Vijay Garu has declared golden quadrilateral and north, south, east, west corridor. First GQ అవుతుంది రోడ్ 5,400 కిలోమీటర్లు. Close to the whole project was something like 50,000 crores. ఆ టైంలో 2002, if I'm not wrong. I thought somebody has to do the job. Correct. When the project is announced, somebody has to do the job. So why don't we? And India didn't have the credential. India never made such big projects, road projects. True, before that, no. So where did the country have the credential? The country didn't have the credential. Correct. So much machinery, 80% or 85% is machine oriented. So the country itself didn't have, but then country was bold enough to take the big large step. So there was scope for people to enter this particular field. So we thought, okay, ultimately we have to get to road projects, we should do. So but how will you get into road projects when you don't have experience? So then I studied a lot. Then I thought, okay, fine, to enter this job in a road, it's just not the top layer. You see the bottom layer, there is a lot of earthwork. To first make a road, you have to build a foundation. Correct, sir. And then on the foundation you will have the other top layers. So the basic fundamental thing is earthwork. So if you have credential in earthwork, then you can have the first step. So we did first to get some credential, we did develop taking earthwork. Okay. So when you do earthwork, that gives you a reason to have built up certain credential. Credential not only in terms of doing that particular work, credential in terms of owning some machinery to do that work, credential in terms of manpower. To do the work, I need some manpower. I have to recruit manpower. Correct, no? correct. So otherwise, why will an engineer work with me? So I go to get manpower in credentials. I engage some engineers to do the job. So fundamentally, to do any construction work, you have to do earthwork. So that's how was our stepping stone. Anybody has to enter into contracting field. I think the most common work there in everywhere, even if you make a building, you have to do the foundation. Earthwork is involved. So that's the first work we have taken to start our growth, to start the work, to gain some credentials. So obviously when we are doing some work, you will make some financial credential also, no? Correct, sir. You are spending money, you are getting money, so you build your order book, your top line becomes strong, and then you collaborate. So to begin work, we did some subcontracts to begin our work, because directly government, you can't do government projects because you don't have the credential. You work as a subcontractor and then subsequently keep building the credential. Then you make joint venture partners. And then slowly you take up some small work with whatever works you have executed in the past with the certifications. Then you become a direct contractor. So idantha miru it doesn't happen overnight. There's a lot
lot of hard work. అవును. There is a lot of strategy. There's a lot of equity funding is important. And everything is a timeline. Contractor's job is very dirty. I'll tell you why. To Yes, sir. quote, to get some work, even to buy, to know what the work is, I have to pay money and buy the tender document. Oh, right? for document also you will pay. I have to pay for the document. Then to know what the work costs and to know what are the nitty-gritties of work, to do a site survey and all that, I have to pay my money, go do that, do the costing, and then submit the tender. To submit the tender again, I have to invest my money for EMD. Now once I become the L1, of course there are other incidental expenditure which I don't want to talk now. Then once I am L1 and I am awarded the work, I have to again pay money to prove that I can do the work by giving a surety. Okay. Performance security I have to give. Okay. And then if I am taking any advance for mobilization, I have to pay, give a bank guarantee or a surety to borrow money, and then which has an interest. Okay. So to get a bank guarantee, that also costs. And then when I'm executing the work, again there is something called as a security deposit which has to be. And then the material, the manpower, everything, investment is mine. I execute the work and then put up the bill, then it is approved, then the payment comes. And when there is such long process, you know what happens in the department. Bureaucrats. Yeah. That's a key here. First of all, there is a lot of red tape No? in doing the work, getting the work, in initiating the work, and after execution also. There are other incidental expenditure. I can put it that way. Miscellaneous. Miscellaneous. అవును సార్, అది ఏ కాంట్రాక్ట్ అయినా ఇప్పుడు Contractor, I'm sure everybody will agree. A contractor has to do with these formalities. Otherwise, it is difficult. Straight ga panlavo. Maybe it's a controversial statement, but yes, that's a fact. దట్స్ అ ఫ్యాక్ట్. ఈవెన్ కిడ్ నోస్. Yeah. ఇది మన దాంట్లో పనులు అవ్వాలంటే కొన్ని ఫార్మాలిటీస్ ఉంటాయి. ఉంటాయి. ఎక్కడైనా కంపల్సరీ ఉంటాయి. సో మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వాట్ వర్ ది ఇనిషియల్ ఛాలెంజెస్ సార్? అంటే మీరు కెరీర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ మాకు పని రావటం. క్రెడెన్షియల్స్. Now we have developed the credentials, but then when we started, why would somebody want to give me work? Of course, I can't do a government job. Direct contract నాకు రాదు. Sub contract తీసుకోవాలి. Sub contract తీసుకోవాలంటే then it is purely how I get connected to the client, how I can convince him that I can do the job, how I can demonstrate my capability in terms of financial and technical. Then you will get the work. And trust me, when somebody is giving you work, then financially it might not be feasible, but yes, that's a kind of investment you have to make, wherein you build a credential, because credential is not free. Credential will cost some money. So to develop credential also we need to spend money. That is doing work, to begin work, and then it's purely your efficiency. You improve your efficiency, then your cost comes down, and then you can make the contract work viable. అంటే అప్పుడు మరి మీరు అంటే దీంట్లో ఫ్రీ వేస్ లో వాటిలో మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కదా సార్ అప్పటికి? లేదు. మీరు డిపెండ్ అయ్యారా? చాలా మంది డిపెండ్ అయ్యాం. సో బేసిక్లీ మేము తీసుకుంది ఎర్త్ వర్క్ బిగిన్ చేయడానికి. అవును, యు స్టార్టెడ్ విత్ దట్. ఎర్త్ వర్క్ లో ఏముంటుంది? మట్టి. ఎర్త్ వర్క్ అంటే మట్టి పని. ఇక్కడ తవ్వాలా, అక్కడ వేయాలా, లేదంటే అక్కడి నుంచి మట్టి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వేయాలా, దాన్ని కాంపాక్ట్ చేయాలా. దిస్ ఇస్ బేసిక్ ఎర్త్ వర్క్. సో దిస్ ఇస్ నో రాకెట్ సైన్స్ అబౌట్ ఇట్. సో దాంట్లో we took the work and then we executed the work with a good client. We proved ourselves there by smart work. Atlanta, the lead, let's say the envisaged lead is 5 kilometers, and with my efficiency I brought the lead to about 1 kilometer. I am saving 4 kilometers lead there. Correct. మట్టి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ వేసా అన్నాను. That was available 5 kilometers when I was doing an estimate. Because of my efficiency, I brought the lead to 1 kilometer. So 4 kilometers I've saved. That's how just by improving my efficiency, I can reduce the cost. So when reduce cost, you make little more margin.
దట్స్ హౌ వి స్టార్టెడ్. ఫస్ట్ వర్క్స్ లో ఎక్కువ మిగలదు, బట్ దెన్ సబ్సిక్వెంట్లీ యూ కెన్ మేక్ మనీ. అంటే అది కూడా నేర్చుకొని ఉంటుంటారు కదా, కాంట్రాక్ట్ నేర్చుకున్నాను, డీల్ చేయడము, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్స్ రైట్ ఫ్రమ్ డే వన్. దట్ ఫార్మాలిటీస్ విల్ బి దేర్ ఫ్రమ్ డే వన్. ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ది కాంట్రాక్ట్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, నైస్ సార్, నైస్ సార్. ఇప్పుడు వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇది గవర్నమెంట్ పాలసీస్ కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ గవర్నమెంట్ పాలసీ, గవర్నమెంట్ మారిన కొద్దీ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ మారుతూ ఉంటాయి. సో బట్ వన్ థింగ్ ఈస్ ఫర్ షూర్, ఫర్ నేషన్ బిల్డింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. That is the key, heart of it. Yeah, and also for the overall development of the people, the lifestyle, convenience, growth, business, economy, ఇదంతా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈజ్ వెరీ వైటల్. సో ఒక వర్క్ తీసుకోవాలంటే యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్ ఎర్లియర్, మనం సైట్ సర్వే చేయాలి. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సైట్ సర్వే చేసి అక్కడ ఉన్న మెటీరియల్ అవైలబిలిటీ, మెటీరియల్ కాస్ట్, రేట్ అనాలిసిస్. ఓకే, రేట్ అనాలిసిస్ చేస్తే మనకు కాస్ట్ ఏందో తెలుస్తుంది. ఓకే, that's not the only expenditure. So apart from direct expenditure, there is overhead expenditure also, like your financial cost, the bank guarantees petala, only taxes katala. Not only income tax, you have to pay contractors tax and untadi. Man GST laga malla separate contract, yeah, work contract tax is there. దాని తర్వాత వర్క్ మెన్ కాంపెన్సేషన్ అని ఉంటుంది ఇన్సూరెన్సెస్ లో. ఓకే, ఓకే, అంటే ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఎవరికైనా ఏమైనా ఈవెంచువాలిటీ అయితే వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయడానికి వర్క్ మెన్ కాంపెన్సేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం యూ హ్యావ్ టు డూ దట్ ఇన్సూరెన్స్. దెన్ మన జిఎస్టీ లాగా వర్క్ కాంట్రాక్ట్ ట్యాక్స్ ఉంటుంది, WCT, అదొక ఉంటుంది. దాని తర్వాత మీరు ఫైనాన్షియల్ కాస్ట్ లో మీరు బ్యాంక్ గ్యారంటీస్, దాని తర్వాత డెట్ తీసుకుంటారు కదా క్యాష్ ఫ్లో కోసం, ఫండింగ్ అంటాం దాన్ని, డెట్. దానికి ఫైనాన్స్ ఇస్ నాట్ ఫ్రీ, దేర్ ఇస్ అ ఫైనాన్షియల్ కాస్ట్. దెన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ దే విల్ బి ఇనిషియల్ లైసెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ విల్ బి దేర్. ఓకే, ఓకే. సో ఇన్ని ఒక లైసెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుంది. లైసెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ కాకుండా మీకు డైరెక్ట్ ఫీల్డ్ లో పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారు, సాలరీస్ అండ్ వేజెస్ అట్ సైట్. ఓకే, దట్స్ అ మేజర్ ఎక్స్పెండిచర్. దెన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫర్ డూయింగ్ ద వర్క్, క్యాంప్ సెటప్. అంటే ఎట్లా సార్? అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక రోడ్ చేస్తున్నారు, 3 సంవత్సరాలు అక్కడ ఉండాలా. సో ఒక 50 కిలోమీటర్ రోడ్ చేస్తే నాకు అట్లీస్ట్ 2-3 ఫ్రంట్లు పెట్టుకోవాలా. సో దే విల్ బి అబౌట్ క్లోజ్ టు 400-500 వర్కర్స్ వర్కింగ్ దేర్. There will be equipment, then there will be plants for making the RMC ready mix material, hot mix plant, wet mix plant, crusher. అంటే బేసిక్లీ ఒక 100-200 ఎకరాలు క్యాంప్కే కావాలా. క్యాంపు ఈ సైట్ సెటప్ కోసం కావాలా. ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అని డెవలప్ చేసుకోవాలా. ఆ హైట్ ఆఫీస్ ఉండాలి. అది కూడా ఎక్స్ట్రా ఖర్చు, ఖర్చు, ఇదంతా ఖర్చు. అంటే మీరు కోడ్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ మేము మార్కెట్ లో పెట్టుకుంటాం కదా. మార్కెట్ లో ఒక బేసిక్ కాస్ట్ ఉంటుంది, బేసిక్ కాస్ట్ మీద ఈ మార్కప్ ఉంటుంది. మార్కప్ అంటే ఇవన్నీ నేను చెప్పిందంతా కాస్ట్, ఫైనాన్స్ కాస్ట్, ఇన్సూరెన్స్ కాస్ట్, లైసెన్స్ కాస్ట్, కంటింజెన్సీస్ అండ్ అన్ఫోర్సిన్ కాస్ట్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్, సాలరీస్, మళ్ళీ అడ్మిన్ ఎక్స్పెండిచర్, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ సెటప్ కాస్ట్ అంటాం, సెటప్ కాస్ట్. దాని తర్వాత కాంట్రాక్టర్ ప్రాఫిట్, ట్యాక్సెస్, ఇవన్నీ చూసుకుని మనము. దాని తర్వాత కార్పొరేట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆల్సో ఈస్ యాడెడ్ ఇన్ ద కాస్ట్. ఓకే, ఓకే. ద కార్పొరేట్ ఆఫీస్ డజంట్ వర్క్, సైట్ ఆఫీస్ ఇస్ డిఫరెంట్, కార్పొరేట్ ఆఫీస్ ఇస్ డిఫరెంట్, because corporate office doesn't directly earn any money. It's only the site which has to generate money and give it to the corp. So where will the money for corporate come? So that has to come from the work only, no? So all this expenditure goes into the contract. సో మరి కాంపిటీషన్ ఎంత ఉంది అంటే అంతగా కాంపిటీషన్ చాలా ఉంది అండ్ కాంట్రాక్టర్స్ ఆర్ బికమింగ్ ఓవర్ కాంపిటేటివ్, ఐ షుడ్ సే. అండ్ యా, హెల్తీ కాంపిటీషన్ ఉండాలి కానీ కట్ త్రోట్ కాంపిటీషన్ ఉండకూడదు. మరి అట్లా వస్తే అప్పుడు యా ప్రాబ్లమే. ఇన్ఫర్మేషన్ లీక్ అవుతా ఉంటది, కోర్టు తక్కువ చేస్తున్నారు, ఎస్టిమేటెడ్ వాల్యూ కంటే చాలా తక్కువ, -10, -20 వేస్తున్నారు. అదంతా దేర్ ఇస్ సమ్ మేనేజ్మెంట్ విచ్ విల్ బి డన్ పోస్ట్ అండ్ ప్రీ ఆల్సో. మరి ఇంటర్నల్ లీక్స్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా సార్ మామూలుగా, ఏదన్నా కోర్ట్స్ అట్లా? అది నేను చెప్పొచ్చో లేదో కానీ 100% ఉంటాయి. ఈవెన్ ఎన్ని మూవీస్ లో చూడలేదు
ఉంటుంది. మేబీ ట్రూ, ఇట్ ఈస్ ట్రూ. See, there is no smoke without fire. మూవీస్ లో చూపిస్తున్నారంటే ఏదో ఎక్కడో ఉంది. ఏదో ఉండింటది. రియల్ లైఫ్ నుంచి Now ఇన్స్పైర్. you'll ask me, did you experience? Yes, of course I experienced. ఓకే. This is part and parcel of contracting. I cannot deny it, but then I can't openly say also. బట్ దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఈ టెండరింగ్ అని కొత్త లేటెస్ట్ కాన్సెప్ట్ అంతా ఈ టెండరింగ్ ఉంది. వర్క్ చేసేటప్పుడు కూడా దేర్ ఆర్ సో మెనీ చెకింగ్ ప్రాసెస్ దేర్, అప్రూవల్స్ ఆర్ దేర్, బట్ స్టిల్ ఇట్ హ్యాపెన్స్. సి లెట్స్ గో టు ద ఫండమెంటల్ బేసిక్స్. టెండర్ ఈస్ కోటెడ్ -10, -20, -30 ఆల్సో. ఎస్టిమేటెడ్ వాల్యూ 100 ఇచ్చినప్పుడు దానికంటే -30, -40. ఇప్పుడు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ఏపీ రివర్స్ టెండరింగ్ అని చెప్పి మళ్ళీ జగన్ ఏదో తగ్గించి ప్రాజెక్ట్ వచ్చిందని చెప్పి హౌ కెన్ ద ఓవర్ నైట్ కాస్ట్ ఎందుకు తగ్గిపోతుంది? సో కాస్ట్ వెన్ ద డిపిఆర్ ఈస్ మేడ్, వెన్ ది ఎస్టిమేషన్ ఈస్ దేర్, దెన్ it might have been inflated. It must be hand in glove before only. We don't know, but I'm just saying there is a possibility at the estimation stage, at the DPR stage only. You never know. Sometimes some quantities are hidden. మరి ఇందులో ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ లీక్స్ ఉంటాయి, అదొక బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్. ఇంకా కాంపిటీషన్ ఒకటి ఉంది, అదొక ప్రాబ్లమ్. కాంపిటీషన్ అన్నిటి నుంచి ఎలా సర్వైవ్ అవుతారు సార్ కరెక్ట్ కాంట్రాక్టర్? అంటే because as I said, contractor's life is very tough. He has to invest his money. He has to go through certain very stringent processes of approvals and all that. So when the competition is very high, and then when you're quoting work with low margins or no margins for whatsoever reasons, some people do it for credentials, as I told you, which is very important. If you have credentials, then only you'll get work. For that they accept. But then when you go to field, you can't just take out money from your pocket or take a debt. It hits the company's financial health. Top line might be good, but the bottom line won't be there. Correct. So there are, but thankfully all the central government jobs mostly there are very stringent rules and processes in place, especially national highways. Of late I feel the supervision process, the quality control has improved a lot, and there is very limited scope for inefficiency, and అంటే I should say quality has improved. అంటే త్రూ ట్రాకింగ్ and all that. అదే అంటే కొంచెం మంచిగా అయింది కదా సార్, మంచిగా క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. టెండరింగ్ ప్రాసెస్ అంటారా, నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఆన్లైన్ ఈ టెండరింగ్ స్టార్ట్ చేశారు. ఈ టెండరింగ్ లో కూడా దేర్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఇస్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్. ఐ కాంట్ సే దట్స్ వెరీ ఫుల్ ప్రూఫ్, బట్ to some extent it is better than manual tendering process. Sometimes manual tendering is better, it's more transparent, what people feel. అంటే ఇప్పుడు ఏమైనా బిగ్ టికెట్ ఉన్నప్పుడు, అంటే బిగ్ టికెట్ ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ ఇప్పుడు they have made it mandatory to make it e-tendering only. Global tendering అన్నప్పుడు you can't have manual tendering, it will be e-tendering only. Okay. Most of our work is global tendering. That is transparent in that case, in that scenario, maybe. Yes, deemed to be. Some extent. Deemed to be Mostly it is. Okay. When it is a global tender, we don't know where the tender will come from. Anybody in the world can do. ఇప్పుడు హైవేస్ వస్తే సార్ మన ఇండియన్ హైవేస్ స్టాండర్డ్ ఇస్ వెరీ హై. మన ఇండియాలో ఉన్న హైవేస్ యూ కెన్ సే దే ఆర్ ఆన్ పార్ విత్ ఎనీ అదర్ డెవలప్డ్ నేషన్స్ లో ఉన్న హైవేస్ కంటే. అమెరికా కానీ, యూరోప్ కానీ, ఇన్ఫాక్ట్ అవర్ రోడ్స్ ఐ ఫీల్, నేను పర్సనల్ గా ట్రావెల్ చేసిన యుఎస్ లో రోడ్స్, ఇండియా రోడ్స్, మేబీ సమ్ రోడ్స్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ బెటర్ దెన్ అమెరికన్ రోడ్స్. Okay. That's good to know. Yes, I feel very pleasing to hear. We are our highways, national highways are on par or better than highways internationally. That's very nice. good. That is nice to hear. Even నేను ట్రావెల్ చేసినప్పుడు కూడా నేను అంటే ఇక్కడ నుంచి మన ఢిల్లీకి వెళ్ళేటప్పుడు specifications, so comfortable. మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ హైవేస్ ది ఒక స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటుంది బుక్. అది డే ఆన్ డే, ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ద స్టాండర్డ్ ఈస్ బీయింగ్ ఇంక్రీస్డ్ విత్ లేటెస్ట్ టెక్నాలజికల్ ఇన్నోవేషన్స్, వాట్ ఎవర్ ఇస్. అడాప్టబిలిటీ బాగుంది మంది, టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్ చేంజ్ అవుతా ఉన్నాయి. అట్లాగే వి ఆల్సో ఫాలో ది ఫిడిక్ స్టాండర్డ్, దాన్ని
కొన్ని మనము ఇంప్రొవైజ్ చేసుకుంటాము, కండిషన్స్, స్పెషల్ కండిషన్స్ పెట్టుకుని. సో ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ మనకు అడాప్టెడ్ మన డొమెస్టిక్ లో కావాల్సిన అడాప్టేషన్స్ పెట్టుకుని వీఆర్ మేనేజింగ్ ద కాంట్రాక్ట్స్ బ్యూటిఫుల్లీ. క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బట్ మేజర్ థింగ్ ఇన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఈజ్ ల్యాండ్ అక్విజిషన్. అవును సార్, అవును. ల్యాండ్ అక్విజిషన్ చాలా డిఫికల్ట్ టాస్క్ ఇన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ అని చెప్పాలి. ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఫస్ట్ మేజర్ థింగ్ వీ కెన్ సే ఇస్ ల్యాండ్ అక్విజిషన్. అంటే కొంతమంది ఒప్పుకుంటారు, కొంతమంది ఒప్పుకోరు. టైం అంతా దాంట్లోనే అయిపోతుంది. ల్యాండ్ ఎక్వైర్ కావడానికి ఒక 5-6 ప్రాసెస్ ఉంటాయి. ద ఫైనల్ ప్రాసెస్ 3D నోటిఫికేషన్ అని ఉంటుంది. 3ABCD అని ఉంటుంది. ఫైనల్ గా డిస్ట్రిక్ట్ మెజిస్ట్రేట్ అంటే కలెక్టర్ లెవెల్ అతను ఒక స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఫామ్ అయ్యి ల్యాండ్ అక్విజిషన్ చేసి వాళ్ళకి ఏమంటారు, they give remuneration, they give for the land what they have taken. So అక్కడ ఏమైతుంది, 3D notification అంటే it's deemed that land is acquired and as a contractor you can go and do the work. అది ఫైనల్ స్టేజ్ కదా. ఫైనల్ స్టేజ్ అంటే దాని తర్వాత ఇంకేముండదు. నీ ల్యాండ్ ఇచ్చేసావు, గవర్నమెంట్ పబ్లిష్ చేసింది, టెండర్ వేసేసింది, యూ కెన్ గో అండ్ డూ ద వర్క్ అని ఉంటుంది. బట్ వెన్ ద కాంట్రాక్టర్ గోస్ ఆన్ టు ద సైట్, Dava fellow or that house fellow, physically on ground he'll be there. True. Yes sir. And then to evacuate that, it is not the scope of the contractor, but then who is affecting? The affected person is the contractor, because his time is the essence of contractor. There is a specific contract period where you have to execute. Because you have not given me the front and then my work is not happening on time, for that also I have to go and take the extension of time, stating that this is the reason. So there is a reason కొన్ని ప్రాజెక్టులు డిలే అవుతా ఉంటాయి. ప్రాజెక్టులు మేజర్ గా ప్రాజెక్టులు పెద్ద హర్డిల్ వచ్చేదే ల్యాండ్ అక్విజిషన్ వల్ల. బట్ అంటే అట్లాంటి టైం అప్పుడు మరి ఇప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ మెజిస్ట్రేట్ వచ్చి మీకు ఇచ్చాడు పర్మిషన్, ఇదంతా 3D నోటిఫికేషన్ పేపర్లో వేస్తారు. దే పుట్ ఇట్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్ దట్ it is notified that this land is acquired and then good to construct. But in that case, do they provide any security? They are supposed to certain extent. Yeah, they do. Ultimately I can't officially I can't go and do the evacuation. But contractor does his part because he is the one who is actually bearing the brunt, because the front is not there. But it's the government, the client, who has to take care of the acquisition part. Okay. So client can be anybody, but otherwise the government, the administration is responsible for land acquisition. No? The client is not. Sometimes government is the client, but most of the cases the government is not the client. It is some organization like NHI or రోడ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ or something like that. అంటే ఇవైతే ఈ ఛాలెంజెస్ అయితే ఉంటానే ఉంటాయి. ఈవెన్ మీరు ఫారెస్ట్ లేదా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఛాలెంజెస్ తప్ప 99% ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ అ ఛాలెంజ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టివ్ వర్క్. అవును సార్. కన్స్ట్రక్టివ్ వర్క్ అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ అన్ని చేసుకుంటేనే వర్క్ ఒక కంక్లూజన్ స్టేజ్కి వస్తుంది. సో యూ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ స్టెప్ బై స్టెప్. డైరెక్ట్లీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ నాట్ ఫాల్ ఇన్ ప్లేస్ వన్స్. That's why it's called construction. Being constructive. అందరికి సెట్ అవ్వదు అంటే బ్యాక్ వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారా సార్ ఇందులో? యా చాలా మంది చేతులు. ఇట్స్ నాట్ లైక్, నేను నార్మల్ గా చెప్తా ఉంటా, ఇట్స్ నాట్ లైక్ 100 minus 90 equal to 10 కాదు. 100 minus 90 equal to 10 provided you first execute the 90, then only you will get the 10. మొత్తం 90% వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తే అప్పుడు 10 వస్తుంది ప్రాఫిట్. ఆ 10 ప్రాఫిట్ ఒకటేసారి రాదు, కంప్లీట్ అయినాకనే నీకు ఎంత ప్రాఫిట్ అని నీకు తెలుస్తుంది. అంటే మరి ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ కదా సార్ ఇన్ దట్ కేస్? ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ చాలా. That's where the contractor sometimes fails, because it's all about contract management, and cash flow management is part of the contract management. Cash flow management లేని తెలియదు కాంట్రాక్టర్ కంటే, he cannot perform the contract. Cash flow management తెలవాలంటే he should know what is the work program. He should know how much money is being spent. He should know how much money is inflow, what is the inflow and what is the outflow. When is the inflow coming? When is the outflow going? And where is the surplus? Where is the deficit? If there is a surplus,
then there will be a deficit somewhere. It is not a straight line. It's a S curve. Sometimes it is high, then it is stable, then it goes up again. Sometimes So you have to manage the cash flow. If you, as per the contract management, the cash flow management should be there. As per the contract specification, contract will be executed as per the conditions of the contract. Everything is as per a time frame. So you should know, you should define as per the work program, you will know what is your outflow. And as per the work executed, you will know what is the inflow. Workflow and the inflow and outflow will never be the same. So we don't know when sometimes the outflows are high. Most of the time outflow is high, then the inflow. How will you do the arrangement of how will you support the deficit? When you support to support the deficit, you need support, financial support. That's where the debt comes in. That's where the investors come in. Okay. So when you take debt is not free. Debt has some costs. So Correct, that the cost also. So when you are executing a project, cost increases basically. Cost when you increases, depend on but debt. then as a contractor, I'm supposed to define this even before the work is done. So a contractor has to theoretically complete the project right from start to finish with all the projections and all the possibilities of contingencies and license. Everything has to be taken care. Contractor has to project the work. Contractor has to project the cash flows. And contractor has to do the complete analysis, finish the project on paper first, and then as per the plan he has to execute. And then there is always a discrepancy from planning to execution. And also besides all these, contractor should also bear all the hurdles. All the orders. That's what I'm saying. No, every aspect of the work has to be envisaged before the work is completed. Before the work commences, not completed. Before the work starts, a contractor has to see the beginning and the end before the work completes. He should have the complete plan execution on paper before the work commences, right from the procurement stage. That means from the moment he is buying a document, tender document, to the cost analysis, feasibility studies, then submitting the tender document, procuring the work, mobilizing the required resources for the work, executing, planning the work, getting the work executed, and then finally not only completion of work, getting the credentials after completion is also very big challenge. Credentials means after I complete the work, I need a certificate. You have to put. That is also a big challenge. True, sir. So yes, it is very challenging, but then some people like challenges, and then I think that's one way of contributing to the nation. Yes. Nation building. Nation building ki inni So I'm kashtalu proud untayi, to but, say but end of the day we see the result, we feel wow, that solves the biggest problems. satisfaction. Yes. Satisfaction, and it solves a big problem. Problems. Transportation. ఇప్పుడు ఇంత ముందు ఈ హైవేస్ కాకముందు ఆన్ రోడ్ ఏదన్నా రావాలి, పార్సల్స్ రావాలంటే లాంగ్ గ్యాప్ ఉండేది. అవును. బట్ చాలా రోడ్స్ బిల్డ్ అయ్యాక నెక్స్ట్ డే డెలివరీలు కనెక్టివిటీ హాస్ ఇంప్రూవ్డ్. ఇన్ఫాక్ట్ దాంతో పాటు అన్ని ఇంపాక్ట్ అయినాయి, లాజిస్టిక్స్ ఇంపాక్ట్ అయ్యాయి, అన్ని ఇంపాక్ట్ అంతే కదా. ఇప్పుడు మీకు ర్యాపిడో, స్విగ్గీ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ only those people could come and set up here. True, if there was no infrastructure, why would they come? Airport. If the airport is there, then only you will get businesses here. Correct. First thing foreign investor చూసిందంటే they will see what is the connectivity, how is the infrastructure here. Yes. If somebody is coming and setting up business, they will see whether they have good educational facilities, there are good hospital facilities, there are good road connectivity, there is airport close by, transportation facility ఎట్లా ఉంది, ఇవన్నీ ఉంటేనే కదా మీకు ఇన్వెస్టర్ వచ్చి ఫారెన్ కంట్రీస్ నుంచి ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఫారెన్ కంపెనీ నుంచి ఇన్వెస్ట్ అవ్వాలంటే ఇప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ఏమైనా రేటింగ్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఉంటారా సార్? ఎట్లా ఉంటుంది ఇది? yes of course, definitely. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈ రేటింగ్ ఏ ప్లస్ అన్నట్లా ఉంటుంది. కంపెనీ అంటే ఇట్స్ వెరీ ఫైనాన్షియల్ రేటింగ్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు, ఫైనాన్షియల్ రేటింగ్ ఇచ్చే వాళ్ళు మళ్ళీ. yes ఓకే. సో దాని ప్రకారం వాళ్ళు దే టేక్ ఏ కాల్ whether we should, you supposing Hyderabad అనుకోండి, Hyderabad లో whether we have transportation facilities, whether we have good connectivity, whether accommodation బాగుందా, లేదా education facilities, medical facilities, ఐటీ సంబంధించిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉందా లేదా, ఇవన్నీ చూసుకుంటారు. అండ్ ఎవ్రీ సిటీ ఈజ్ రేటెడ్, సిటీ వైజ్ క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్ దేర్.
టైర్ 1 టైర్ 2 సిటీస్ అంటాం కదా అది. దట్స్ ద రీజన్ ఇన్ ద సౌత్ అంటే మెచ్చుకుంటారు బాగా. ఇప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి వస్తే ఏదైనా ప్రాజెక్టులు రావాలన్నా, ఏదైనా ఐటీ రిలేటెడ్ అయినా, ఏదైనా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయినా అంటే హైదరాబాద్ని, బెంగళూరుని బాగా కన్సిడర్ చేసుకుంటారు. బికాస్ వీ హ్యావ్ గుడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హియర్. గుడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీన్స్ somebody has executed the work. Somebody executed work అంటే బిల్డర్ ఉన్నాడు కాబట్టి బిల్డింగ్ చేసాడు. బిల్డర్ డజంట్ మీన్ లిటరల్లీ అపార్ట్మెంట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేవాడు కాదండి. జనరల్ కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీకి ఇక్కడ కావాల్సిన మ్యాన్ పవర్, టెక్నికల్ ఎక్స్పర్టీస్ ఉంది కాబట్టి అవన్నీ వచ్చినాయి. లోకల్గా ఉన్నారు బయట నుంచి. ఇప్పుడు వర్క్ ఎవరు తీసుకున్నా కానీ అల్టిమేట్లీ లోకల్లోనే కదా కంప్లీట్ చేయాల్సింది వర్క్. అవును సార్, అవును. Contractor might be from anywhere in the world, but ultimately on ground, it's our local labor force, machineries to execute a work. It's not only man, it is machine. More than 80% of work is done by machine only. అవును సార్, అవును. అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ పాలసీలు కూడా చూసుకుంటే సార్, ఇప్పటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? అంటే పాలసీస్లలో ఏమైనా ఈజ్ అయిందా, లేకపోతే ఇంకా కాంప్లెక్సిటీ పెరిగిందా సార్? కాంప్లెక్సిటీ, ఐ వెల్కమ్ కాంప్లెక్సిటీ. ఎందుకంటే కాంప్లెక్సిటీ ఉందంటే అడ్వాన్స్మెంట్ ఉన్నట్టు లెక్క. క్వాలిటీ కంట్రోల్ స్ట్రింజెంట్ అయిందని లెక్క. ఎవ్రీ ప్లేస్ దెర్ ఇస్ ఎ చెక్ అని లెక్క. సో వర్క్ లో కాంప్లెక్సిటీ ఉండాలి, బట్ దెన్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ వర్క్ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ దేర్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ కన్ఫ్యూజ్ ది contractor. There should be stringent work measures, కంట్రోల్స్ అన్నీ ఉండాలా, బట్ దెన్ ఆ ప్రాసెస్ ఎట్లాగైతే చెప్పారో అదే విధంగా ఇట్ షుడ్ ట్రికల్ డౌన్. ఇఫ్ ఇట్ డజంట్ ట్రికల్ డౌన్, టూ మచ్ ఆఫ్ రెడ్ టేప్ ఉండి దాంట్లో ఏమంటారు, ఈ అప్రూవల్స్, ఈ బ్యూరోక్రసీలో ఈ రెడ్ టేప్ ఎక్కువ పెట్టేస్తే దెన్ ఇష్యూస్ విల్ బి దేర్. ఖచ్చితంగా ఉంటాయి సార్. అంటే అవన్నీ ఇంకొకటి, ఒక కాంట్రాక్టర్ అంటే నాట్ ఓన్లీ సబ్జెక్టివ్ బట్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా బాగుండాలి. ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ చాలా మంది వీఆర్ సీయింగ్ కంపెనీస్ ఆర్ closing because of financial management. Financial management may be good or mismanagement in finance, because they're not good at managing funds. But this end-to-end process involves vitamin M everywhere. Yes. Banks are supportive. Are supportive lot. That's the problem. For sometimes what happens is, for one work there are multiple funding is given. That has to be arrested. Multiple funding, I'll give an example. There is a contractor who has been given the job. Okay. He becomes the main direct contractor with the client. He sublets the work. Okay, so to do the main contractor, he does funding, he gets debt, he raises debt for doing that work, and then he sublets the work. So the subcontractor again, to do the work, he will raise a debt with the financial institution. Okay. So it can be one contractor or multiple contractors. So to do the same work multiple times, people are borrowing, and what happens is, sometimes there is a scope. Most of the times the funds are mismanaged. They are not used for what they are supposed to be used. That's where the problem comes. ఇంకొకటి సార్, ఇది కోపా అని వచ్చింది. వాట్ ఈస్ ఇట్ సార్? కండిషన్స్ ఆఫ్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్. కండిషన్స్ ఆఫ్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ అంటే ఒక టెక్నికల్ స్పెక్ ఉంటుంది. ఓకే. ఆ టెక్నికల్ స్పెక్ ని మనము మార్చినప్పుడు కానీ, అమెండ్ చేసినప్పుడు కానీ, అడ్వాన్స్ చేసినప్పుడు కానీ, ఆ కండిషన్ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నట్టు లేకపోతే ఆ కండిషన్ ని మారుస్తున్నట్టు దాన్ని ఇంకో స్పెషల్ కండిషన్ క్లాజ్ యాడ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కండిషన్స్ ఆఫ్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్. ఇప్పుడు ఆ కండిషన్లలో అంటే దీంట్లో ఏమైనా పెనాల్టీ, ఇంపోజిషన్ అట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటాయి సార్? ఇలా మీరు వర్క్ టైంలో చేయకపోయినా, యాజ్ పర్ వర్క్ టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్ యూ హావ్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ద వర్క్, then you will be penalized. Okay. Penalties will be there. In case you have not time overrun of the project, you have to justify the time overrun. If the time overrun is there and not justified, then there will be a penalty. If you are supposed to make execute a project as per certain technical specification, you have not adhered to that particular technical specification, fine will be there. First of all, your work will not be approved, and then there is approval, because it has to be redone, then there is again time, so double penalization will happen. ఇప్పుడు సార్, ఇప్పుడు సెంట్రల్ ప్రాజెక్టులు తీసుకుంటే, మన స్టేట్ ప్రాజెక్టులు తీసుకుంటే, వీటిలలో అంటే ఏంటి సార్ డిఫరెన్స్? అంటే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు క్వాలిటీ, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఓవరాల్ ప్రాసెస్. See, work
let's say for example we are talking about road infrastructure. We know that road infrastructure lo different types of roads are there. National highways, state highways, major district roads, then village roads. Village roads, coming to village roads, that is basically to improve the connectivity within the village and connectivity between village and village. Okay. So there you will not have major roads. The road width is different, the technical specification will be different. Most of the village roads, if you see, they would have been rigid pavement concrete roads. Concrete roads. Majority of them are concrete. Why they are very rigid. అంటే ఒకసారి కాంక్రీట్ వేసినాక దాన్ని మళ్ళీ మీరు షేప్ చేంజ్ చేయలేరు, ఇరగొట్టాల్సిందే. వేరస్ ఫ్లెక్సిబుల్ పేమెంట్ అంటే డాంబర్ రోడ్ ఏంటి, మీరు దాన్ని మళ్ళీ స్క్రాప్ చేసి మెల్ట్ చేసి మళ్ళీ మీరు వాడుకోవచ్చు. సో ఇట్స్ ఫ్లెక్సిబుల్, వేరస్ కాంక్రీట్ రోడ్ ఈస్ నాట్ ఫ్లెక్సిబుల్. బట్ కాకపోతే కాంక్రీట్ రోడ్ ఈస్ ఎక్స్పెన్సివ్ దెన్ సిసి రోడ్. సిసి రోడ్ ఈస్ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ దెన్ బీటీ రోడ్. బ్లాక్ టాప్ రోడ్ అంటాం. అవునవును, బ్లాక్ రోడ్ ఈస్ మోర్ ఎకనామికల్. అదే డాంబర్ రోడ్ అంటే డాంబర్ రోడ్. సో as I told you, there are national highways, there are state highways, there are major district roads and village roads. The spec of a national highway, spec ante specification, is different from a state road, or sometimes same depending on the usage. Okay. National highway ante you will have lot of traffic, you will have majorly the load bearing factor of the road is more. Trucks అన్ని వెళ్తుంటాయి కదా. So it is defined, the size of the road and the strength of the road is defined as per the usage. There sometimes the national highways now are 40 ton 50 ton capacity trucks movement ki they design so that so much strength is attained, so that it is sustained. Sometimes you might be seeing the road వేసినప్పుడు స్ట్రైట్ గా ఉంటుంది, దాని తర్వాత why does it happen? Because the road was not designed as per the weight which is traveling on the road. ఎక్కడైతే మీ స్ట్రెంత్ 10 ton 20 ton ఉంటుంది, విలేజ్ లో మీకు అసలు ట్రక్ మూవ్మెంట్ ఉంటుంది కదా విత్ ఇన్ విలేజ్. బట్ హైవేస్ లో కాన్స్టెంట్ గా మీకు ట్రక్ మూవ్మెంట్ ఉంటాయి. సో దాని స్ట్రెంత్ హ్యాస్ టు బి మోర్ దెన్ దిస్. బట్ విలేజ్ లో ఏంటి, ద రోడ్ ఈస్ నాట్ ఎలివేటెడ్, ద ఎంబాంక్మెంట్ ఈస్ నాట్ వెరీ హై, సో లాట్ ఆఫ్ వాటర్ సీపేజ్ అదంతా ఉంటుంది. లో లేయింగ్ ఉంటాయి రోడ్స్, విలేజ్ రోడ్స్ మీరు చూసినట్టు. సో వర్షానికి గానీ అవన్నీ కొట్టుకుపోతాయి కాబట్టి విలేజ్ లో నార్మల్లీ దే పుట్ సిసి రోడ్. డిజైన్ చేంజ్ ఉంటుంది, డిజైన్ ఆస్పెక్ట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో నేషనల్ హైవే రోడ్ డిజైన్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, స్టేట్ హైవే రోడ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఎండిఆర్ అంటాం, మేజర్ డిస్ట్రిక్ట్ రోడ్. డిస్ట్రిక్ట్స్ లో డిస్ట్రిక్ట్ కనెక్టివిటీ, ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ కనెక్టివిటీ, దాని స్పెక్ వేరే ఉంటుంది. So as per requirement the road is designed depending on usage, the technical spec of the road will change. And similarly to execute that kind of projects, the agency is different, the client is different. For instance, national highways, the client is National Highway Authority of India Limited. Other state government aithe some road development, Telangana Road Development Corporation or something like that will be there, who will take care of roads within. But then there are some central schemes like Pradhan Mantri Bharat Jodo Pariyojana, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. So basically to develop connectivity to the rural areas, villages, under that particular scheme central government takes up different projects. ఇప్పుడు కొన్ని ప్రాజెక్టులలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు, అవన్నీ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ స్కీమ్. There are certain schemes where the project is externally funded. Externally funded, not by the bank. Funded by an external agency like World Bank or ADB Bank or something like that. They give fund to the government and they say, okay, we are giving you funding to do these infrastructure works. That. And now there is something called as PPP. What is it, sir? Private and Public Partnership. Common గా మీరు వినింటారు BOT projects అని. BOT projects, yes, I heard. BOT is nothing but private and public partnership. That means government and the private individual company, whoever it is, they are collaborating and making. ఈ టోల్ లో కలెక్ట్ చేస్తుంటారు కదా, టోల్ గేట్స్, రోడ్స్ ఉన్నాయి. లెట్స్ హైదరాబాద్ బెంగళూరు వెళ్తున్నారు, హైదరాబాద్ బాంబే వెళ్తున్నారు, మధ్యలో టోల్స్ ఉంటాయి. ఈ టోల్ ఎవరు కలెక్ట్ చేస్తున్నారు, మనీ గోస్ టు ది కన్సెషనర్.
concessionary is somebody who owns the project for certain period of time. He invests money, he builds the road, he operates the road, he maintains the road, and then after certain, he collects money because he has invested, he is operating, he is maintaining. True. So where will he get the money from? He'll get money from the toll, and that is for a defined period. So for defined period he'll collect, and once that is over, he'll hand over the road back to the government. కాదు అంతకుముందు ట్రాకింగ్ ఏం లేదు కదా సార్, ఇప్పుడు కొంచెం బెటర్ అయినట్టుంది కదా సార్. ఇప్పుడు చాలా ఈ ఫాస్ట్ ట్యాగ్ వల్ల మొత్తం ట్రాకింగ్, ఇదివరకు ట్రాకింగ్ లేకుండా ఇప్పుడు ఫాస్ట్ ట్యాగ్ వల్ల చాలా ట్రాకింగ్ సంవత్సరాలు వాడారు కదా. ఎవ్రీ ఫాస్ట్ ట్యాగ్ వల్ల డ్రాస్టిక్ డిస్రప్షన్ వచ్చింది. ఫాస్ట్ ట్యాగ్ వల్ల మీకు వెహికల్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెహికల్ మూవ్మెంట్ ఏందో తెలుస్తుంది. ఫర్గెట్ అబౌట్ ద మనీ వాట్ ఇట్ ఈస్. అదర్ అడ్వాంటేజెస్ ఓవర్ దిస్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అడ్వాంటేజ్ ఇస్ వీ విల్ యాక్చువల్లీ మెజర్ what is the traffic, how the traffic movement is, what are the peak times, whether the traffic is increasing or decreasing, what period traffic is more and what period compared to last year, this year, in that particular month. All these analysis, traffic analysis is pinpointed because of FASTag. Not only that, you can keep a tab and monitoring how much money is coming. Correct. Transparency chala ochindi. FASTag is a revolution. It is a disruption, I should say, fantastic disruption. Along with UPI, this is also one of the best thing ever done for India. So we will know how much whether that BOT project, the PPP model is successful or not successful, and then how to you can't it has to be win-win. The concession has to win, the government has to win. So for both win-win it is. Win-win it has to be. It was not earlier. Yeah, it was not. There all the BOT projects had failed or deemed to have been failed, but now there is accountability. You know, somebody can't say, okay, I've lost money. Everything is on track now. True sir. Earlier, to do traffic analysis, somebody has to sit and do the analysis. Now it is easily giving all the analytics. No, yeah, you just sit. You don't even have to move from your chair. Correct. I will know which toll, which area there is a lot of traffic movement. Of course, still you need to do traffic analysis somewhere where there is no toll. But that's But majority of the majority even especially when it comes to investigation, all that. ఇదంతా ఈ డేటా అంతా చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. especially. Yeah. Technology has brought in a revolution in infrastructure also. True sir, true. And most importantly, students who want to get into infrastructure. Earlier there was no value for a civil engineer. I'm talking about some 20-25 years back. Long back. A civil engineer was in fact somebody who's very weak would have taken. If you don't get anything, you do civil engineering. That's how it was. And the payment, the remuneration, salaries and all terms of salaries was very less for a civil engineer. Some 20 years back is what I'm talking of. 15, 20, 25 years back. Today, a civil engineer is earning on par or maybe more than a computer engineer, I can say that. The salaries, the basic fundamental salaries have increased. Civil engineers are getting 1 crore, 1.5 crore package also. Wow. So for young people out there who want to get into civil engineering and get into infrastructure projects, there is good future, heavy prospects are there. Just imagine if the budget of the country is about 11 point some change 11 lakh crores a year, especially this year. So all that money some has to pay to for material, manpower and machinery, no? There is high scope for this. So that who's that manpower? Manpower is you. Whoever is studying. Who is studying. So there is huge potential. So take up civil engineering as also one of the promising careers in case youngsters want to. But మీరు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు క్రెడెన్షియల్స్, ఎడ్యుకేషన్ క్రెడెన్షియల్స్ అందులో ఉండాలి అంటారు ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వాలంటే. అది లేకుండా కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ తో అలా క్రెడెన్షియల్స్ విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేసుకుని అట్లా వెళ్ళిపోవచ్చు. అదే చెప్తున్నా కదా, ఒకవేళ మీరు డైరెక్ట్ గా వర్క్ తీసుకోవాలంటే మీకు కావాల్సిన టెక్నికల్, ఫైనాన్షియల్ క్రెడెన్షియల్స్, ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోతే మీకు వర్క్ రాదు. సో యూజ్ కొలాబ్, యూ కెన్ కొలాబరేట్ ఆర్ యూ కెన్ డూ
something as a subcontract. To begin with, start small, and step by step you have to grow. There is no shortcut. Yeah. You have to grow step by Growth step. has to be constant. Growth has to be. You have to slowly keep developing your credential. Credential, as I am again saying, credential in terms of manpower, credential in terms of machinery, credential in terms of money. That is financial strength. సో గ్రోత్ విల్ బి హై అంటే చూసుకుంటే మనదంతా It is multifold. So starting, there is a lot of scope in making money. Sometimes you don't work, but still you make money. How sir? Yeah, so when you are participating in a tender, there is a group of 5 people or 10 people who participating. ఒకళ్ళ క్రెడెన్షియల్స్ యూజ్ అవుతాయి. ఒకళ్ళు క్రెడెన్షియల్ యూజ్ అవుతారు. కొంతమంది అంటారు, సరే ఈ వర్క్ నేను చేస్తా, ఆ వర్క్ నువ్వు చేయి, ఈ టైం నాకు ఇచ్చేసే వర్క్ యూ స్టెప్ బ్యాక్. సో దెర్ ఇస్ అ గుడ్ హ్యాండ్ షేక్. Exactly. I am telling you, credential has money. Sometimes your credentials are used for a joint venture to collaborate. You don't work, you simply give your credential, you become a partner, you make your cut. Nice. This is something new. Yeah, this is all. Nobody talked about it. Yeah. ఎందుకంటే నేను పబ్లిక్ లో కూడా చూసాను సార్, ఎక్కడ చూసినా ఇలాంటి స్ట్రక్చర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ లేదు. స్పెషల్లీ టు బి చెప్పరు ఇవన్నీ సీక్రెట్స్ లాగా అనుకోవచ్చు. టాప్ సీక్రెట్స్. The secret saying are the open secrets, but people don't normally disclose it because they want to keep it. They keep it close to them. They don't normally divulge all the facts. Sure. And సార్ ఇప్పటి వరకు మీరు చేసిన ప్రాజెక్టులలో అంటే వన్ ఆఫ్ ది మీకు పర్సనల్ మూమెంట్ ఉంది బాగా? Personal. Every work I have taken was a real adventure and challenge for me. Right from my first project, everything as a challenge. Everything gave me immense satisfaction. But particularly one work I should really feel proud of was to get a work in West Bengal. Okay. The toughest challenge, wherein I never had any credential. For doing that kind of work. I did a joint venture with somebody. That was a doubling of a railway track. Okay. And construction of a railway station. Okay. In West Bengal. So you might have. We are predominantly a road contractor. So we needed to do a railway track and do a building. Of course, building credential I had. I didn't have the credential to do a railway track, so I had to join with somebody who had that credential, and then I got the job. So it was tough. Foundation. Yeah. So and then similarly, another every time when you diversify into a different sector, you started off with zero. That started off, the beginning was earthwork. So earthwork is involved everywhere. You make a building or a railway project or a airport or port or anything you do, earthwork is there. That's a fundamental credential I got. And subsequently, slowly we got credential of road building as a subcontractor, and then as a joint venture partner, then as a direct contractor. So we gained not only technical credential, we gained financial credential. So sometimes our financial credential helped. We took a technical partner. When it's a new sector, irrigation projects I have taken. Irrigation project I didn't have experience, but irrigation project predominantly is earthwork. Yeah. And I did some big contracts in roads. So there was financial credential, and then there was to certain extent one of the qualification criteria of earthwork I had. Specifically, irrigation was not there, so we had to tie up, make a strategic tie up with somebody, and then we could qualify, and then we could get the work. Nice. So the Bengal project was one. Bengal project was railway sector. Railways. Yes, Madhya Pradesh. But for the first time you took. My first time. Every time. So we started off with earthwork. We got into roads. So when we were doing roads, we got credential for bridges also, because road is not just road. Yeah, it includes that. There is earthwork credential, there is bridge work credential. Then sometimes when you're making road, you need to make buildings also, like toll building, toll office, some administrative building. So when you do a road work, most of the credentials will be there in different types. Like a bridge, foundations of a bridge, different foundations are there.
సో రిక్వైర్మెంట్ అప్పుడే మీకు ఇవన్నీ మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి సార్, అన్ని మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి వర్క్ అంతే కదా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ certain dish, then certain ingredients are required. అంటే కొన్ని మధ్యలో రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ అవుతుంది కదా సార్, అంటే సడన్ గా సమ్ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ వస్తుంది ఇందులో. చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ రావచ్చు బట్ దెన్ that's what ప్లాన్ చేంజ్. So mostly in contracting everything is defined. That scope is already defined. Technical specification defined, conditional contracts are defined, work timing is defined. But there may be certain unforeseen force major earthquake రావచ్చు, మొత్తం మీ ప్రాజెక్టే డిస్ట్రప్ట్ అవ్వచ్చు. బట్ సమ్ టైమ్స్ ద టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్ హ్యాస్ టు బి చేంజ్, వి నెవర్ నో. ఓకే, రోడ్ పని చేస్తుంటే కింద ఆయిల్ రావచ్చు, అవును సార్. సో అలైన్మెంట్ హ్యాస్ టు చేంజ్ ఆర్ దేర్ విల్ బి సో మెనీ ఛాలెంజెస్. సో ఆల్వేస్ ఇట్స్ వెరీ డైనమిక్. చేంజెస్ ఎంత డిఫైన్ చేసినా కానీ ఇట్స్ డైనమిక్. కన్స్ట్రక్షన్ లో మీరు చెప్పలేము. అంటే ఇప్పుడు ఆ చేంజ్ ఒకవేళ అలైన్మెంట్ లో ఏమన్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇన్స్టెన్స్ లో అలైన్మెంట్ లో చేంజ్ వచ్చింది, దానికి మళ్ళీ మీరు అప్రూవల్ తెచ్చుకొని ఫైనాన్సెస్ అన్ని చేంజ్ అవుతాయి సార్? అప్పుడు చేంజ్ అవుతాయి కదా, అప్పుడు మళ్ళీ దే విల్ గివ్ us opportunity to redefine the scope of work. మళ్ళీ దానికి మళ్ళీ మేము ఎస్టిమేట్ ఇచ్చి మళ్ళీ సెపరేట్ హోల్ ప్రాసెస్ హ్యాస్ టు స్టార్ట్. అగైన్ స్కోప్ ఫర్ డిలే. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ వర్క్ మాకు వచ్చేంత వరకు మళ్ళీ దాని కాంపిటీషన్ ఉంది అనుకోండి. ఓకే, మేము ఆల్రెడీ మొబిలైజ్ చేసి పెట్టాం సైట్ లో, అది వర్క్ డివేట్ అయిందని చెప్పి వాళ్ళని అక్కడి నుంచి తీసుకురాలేము, మొత్తం డిస్మాంటిల్ చేయలేము. ఓకే, ఓకే, let's assume there is a work going on and then there is some let's say work has abruptly stopped there, so we can't do dismantling everything and we'll have to wait in projection. So that cost who will bear? End of the day contractor has to bear. Earthquake వచ్చింది, వర్క్ అయిపోయింది, of course మేము కాస్ట్ ఎస్కలేషన్ అని చెప్పి ఎస్కలేషన్ పెట్టుకుంటాం, బట్ డబ్బులు ముందర మేమే పెట్టుకోవాలి కదా, ముందు పాకెట్లో పెట్టాలి కదా. ఇన్ని కష్టాలు ఉంటాయి, చాలా కష్టాలు. ఇప్పుడు చెప్తా ఉంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ అవడంలో ఉండే కష్టాలు మీరు చూసే ఉంటారు. ఇది సీరియస్లీ అంటే ఎవరు మాట్లాడరు, చూస్తే అంటే కన్స్ట్రక్షన్ లో ఎంత కష్టమో ఈ ఫ్రీ వేస్ వీటిలలో కూడా చాలా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మినిమం అప్రూవల్ నుంచి మొదలు పెడితే బ్యూరోక్రాట్స్ అప్రూవల్ వరకు, మిడ్లో మళ్ళీ ప్రాజెక్ట్ అయిపోయే వరకు కొన్ని ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో చాలా ఛాలెంజెస్ వస్తాయి. ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లియరెన్సెస్ పనిచేస్తుంటే ఎవరో వచ్చి దే విల్ సే దేర్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్, డోంట్ డూ. అంటే అర్బన్ నక్సల్స్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్ దట్ ఈస్ అంటే కొంచెం ఇది పాడవుతున్నాయి, చెట్లు ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియరెన్సెస్ లేవనుకోండి, ప్రాజెక్ట్ ముందరికెళ్ళదు. లైక్ మీరు ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు, రైల్వే ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు, చెట్లు కొట్టేస్తున్నారు, యూ కాంట్ డూ. ఇక్కడ అన్ని చెట్లు పోతున్నాయి, ఈ చెట్లు మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి వీ హ్యావ్ టు ప్లాంట్ డబుల్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ట్రీస్. All these are there. Somebody can suddenly do an agitation saying look, especially in greenfield projects, these problems will come. Social problems will be there. Agency దిగుతది కదా సార్, దిగుతది. నక్సల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటది, ఎక్స్ట్రీమిస్ట్స్ ఉంటారు. నార్త్ ఈస్ట్ లో పనిచేసినప్పుడు అయితే మాకు వీ యూస్ టు హ్యావ్ సెపరేట్ ట్యాక్సెస్ ఫర్ ది లోకల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సెపరేట్ ట్యాక్సెస్ వాళ్ళకి మీరు ముందరే దే విల్ డిఫైన్. మా దగ్గర పని చేయకపోయినా ఉండే తుప్పు ట్రాక్టర్ మీరు హైర్ చేసుకుని ఇంత రెంట్ ఇవ్వాలంటాడు వాడు. సో అదంతా మేము కాస్ట్లో వేసుకోవాలి. వీ కాంట్ పే ఫ్రమ్ అవర్ పాకెట్. సో వాడు అంటాడు మా ఊరు నుంచి ఇంతమందికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలంటాడు. ఉద్యోగంకి రాడు, పేరోల్లో వాడు ఉంటది. ఆ 25 people కి ఎవ్రీ మంత్ వీ హావ్ టు పే సాలరీ. సౌదీ దుబాయ్ లో ఉంటది కదా సార్, సౌదీ ఉంటారు. yes, నామకే వాస్తే ఉంటారు, నామకే వాస్తే ఉంటారు. నామకే వాస్తే వాళ్ళ ట్రాక్టర్లు, వాళ్ళ పాడైపోయిన ట్రక్లు ఇవన్నీ మీరు రెంట్కి తీసుకుని వాళ్ళకి రెంట్ పే చేసినట్టు ఉండాలి. అంటే అది ఎక్స్ట్రా బర్డెన్. ఎక్స్ట్రీమిజం ఏం లేదు. నక్సల్స్ ఉంటారు, దే కమ్ అండ్ వీ హావ్ టు పే ద ట్యాక్స్. లెవీ అంటారు దాన్ని, లెవీ అంటారు. దే లెవీ వీ హావ్ టు పే. సో హౌ డు యు ఇంక్లూడ్ దట్ ఇంటూ యువర్ దిస్ థింగ్? అంటే టు సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ a contractor to certain extent has to take care of contingencies and unforeseen in the contract some portion. But what happens ultimately when the contract is the tender is put, the competition is such that you reduce all this cost, and then just to get work
I'm saying now competition should be healthy. It should not be cutthroat competition. So when the contractor is not making money, he will have to look for alternatives of making money. అంటే ఒక్క క్వశ్చన్ సార్, నాకు ఇప్పుడు మీరు ఒప్పుకొని ఒక కాంట్రాక్ట్ సైన్ చేసుకొని ఇది బడ్జెట్ ఇవన్నీ ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇది అన్ఫార్చునేట్, ఇట్లాంటి కొన్ని కాంటాక్ట్స్ మధ్యలో నక్సలే రావచ్చు, ఏదో రావచ్చు, మీకు అల్టిమేట్లీ కాస్ట్ అనేది ఎక్స్ట్రా ట్యాక్స్ వల్ల ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దాన్ని ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేస్తారు సార్? త్రూ గవర్నమెంట్ మళ్ళీ మీరు ఇంక్రీజ్ చేసుకొని అప్రూవల్ తెచ్చుకోవాలి కదా సార్? అది గవర్నమెంట్ ఇవ్వదు కదా, గవర్నమెంట్ పోయి చెప్పలేం కదా మేము ఇట్లా పే చేస్తాం. పర్సనల్ కట్ కాదు, దట్ హ్యాస్ టు బి ఫీచర్డ్ ఇన్ ది కాస్టింగ్ రేట్ అనాలిసిస్ లో ఫీచర్ చేసుకోవాలా ఓవర్ హెడ్స్ లో. ఓకే, బట్ అప్పుడు ఏం చేయాలంటే వెన్ you have to do some cost cutting somewhere. Okay. Cost cutting somewhere ante you have to improve your efficiency. Like I gave you an example, the material, the cost of material has to be reduced, the cost of manpower has to be reduced. Ekkada the cost cutting, efficiency పెంచుకోవాలా. either working hours పెంచుకొని ఫాస్ట్ గా వర్క్ కంప్లీట్ చేయాలా, మెటీరియల్ కాస్ట్ తగ్గించుకోవాలా, లేదా మెటీరియల్ లీడ్స్ తగ్గించుకోవాలా. మెటీరియల్ కాస్ట్ తగ్గటం కష్టం, కానీ మెటీరియల్ లీడ్స్ ఉంటాయి కదా, మెటీరియల్ లీడ్ తగ్గించుకోవచ్చు. సో అవైలబుల్ దెన్ ఇప్పుడు ఈ 5 ఎగ్జిక్యూటివ్ వర్క్ మేబీ నా ఓవర్ హెడ్స్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు. పీపుల్ whose overheads are less, their working cost will be less. Okay. So how I can improve my efficiency in doing that work is very vital in cutting the and execution of the contract as per conditions of contract. True sir, అంటే వింటేనే తెలుస్తుంది. సో ఫైనల్ గా సార్, మీరు మా వ్యూవర్స్ కి, అంటే చాలా మంది యంగ్ జనరేషన్ ఉన్నారు, సో వాళ్ళకు మీరు ఇచ్చే అడ్వైస్ ఏంటి సార్? టు గెట్ ఇన్ టు దిస్ విల్ పే యూ బ్యాక్, yes sure, in the long run. బట్ వాళ్ళకు మీరు ఇచ్చే అడ్వైస్ ఏంటి? నా అడ్వైస్ ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈజ్ వెరీ వైటల్ ఫర్ నేషన్ బిల్డింగ్ and to improve the quality of our life. There is heavy scope. All the governments across the nations have recognized, and developed country ki, developing country ki, not developed country ki definitions enti. ekkadaithe better infrastructure facilities unnayo ade developed country. ekkadaithe education baagundi, ekkadaithe health baagundi, ekkadaithe connectivity baagundi, ekkadaithe facilities baagundi, social infrastructure baagundo, that is called as a developed nation. So there is heavy scope for infrastructure and it is perennial. ఎప్పుడు ఉంటేనే ఉంటుంది, డెవలప్మెంట్ అనేది ఆగదు. సో దాంట్లో ఏంటంటే మీ కెరియర్ కావాల్సిన గ్రోత్ ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్, రైట్? అండ్ ఎవ్రీ డే దేర్ ఇస్ ఎ లెర్నింగ్. Every day there is a learning in most of the cases, but here it is full of challenges. Youngsters have the capability of challenges. They are very bright, so they can take challenges. I think not only that, the pay packages are very high. If you are qualified and if you are efficient, definitely you will get very good pay packages. I am sure they are on par, or if not more than the IT sector, I should say. Yes. Definitely on par, or definitely more than IT sector nowadays. Sir, one more final. How do you see India in next 10 years? That's a very big question. But coming to infrastructure, basically when India is the third largest economy in the world today. Yes. Okay. In the last 5 years, there has been drastic change. Yes. Infrastructure is a direct contributor for the economic growth. In మనం world number 3 అయినామంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బెటర్ అయింది కాబట్టి మన ఎకానమీ పెరిగింది. ఎకానమీ is also related to population. Since our population is increasing, you need better infrastructure facilities. Since your infrastructure is improving, there is scope for economy to grow. In the next 5 years, what I see, 5 to 10 years, definitely India will become number 1 economy in the world. When I say number 1 economy in the world, that means they are going to have the best infrastructure facilities and quality of life. Obviously infrastructure is for quality of life and economic growth, and all the employment will generate through everything integrated to the industry will grow. Equipment, finance, manpower, material, all these are required to execute an infrastructure project. Definitely sir. So these are the inputs from Rajeev sir. So hope మీకు వాల్యూ దొరికిందని అనుకుంటున్నాను. సో మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా ఛానల్కి, మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ్ చేయండి ఇఫ్ దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఇట్. సో దెర్ ఇస్ ఎ సర్ ఈస్ సెయింగ్ దెర్ ఇస్ ఎ హై స్కోప్ ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ జాబ్స్ ఫ్యూచర్లో చాలా జనరేట్ అవుతాయి. యూ కెన్ మేక్ బెస్ట్ కెరీర్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ ఆల్సో ఇన్ నెక్స్ట్ 10 years ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం టాప్ 1లో ఉండబోతున్నాం. సో థింక్ అబౌట్ ఇట్, దెర్ ఇస్ ఎ హ్యూజ్ స్కోప్. సో ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ లైక్ దిస్, ప్లీజ్
subscribe to my channel, like and put your point of view there. మీరు కమెంట్స్ పెడితే నేను అప్కమింగ్ వీడియోస్లో నెక్స్ట్ ఏమైనా సిరీస్ సార్తో ప్లాన్ చేస్తే ఐ డెఫినెట్లీ get back to you with video, that response. So sir, final words for my viewers. No, thank you very much for taking inputs from me. I'm very happy to share, and it gives me a lot of immense satisfaction. I may not be 100% right, but then even if I can inspire one young person to get in this field, I would say I brought one more person in the nation building. So if I can inspire even one, I'm happy that about this podcast that I could inspire somebody in the nation building successful. So thank you so much for your time, sir. My pleasure. It is all my pleasure having you in my podcast. So thank you so much, sir. Thank you. Good day. Thank you, sir.